Marhaba. Our representation today is about beta-adrenergic blockers or beta blockers. Beta blockers are a common group of drugs that used for several diseases such as hypertension, heart failure, angina, and other diseases. This group of drugs have many agents, effects, and side effects. And today we try to collect the most important information about this group, and we will discuss it briefly. البرزنتيشن مالتنا رح نقدمها اليوم أني صفا عمار وياي زملائي مصطفى ميثم، لينا أحمد، وسن خالد. So we will start with beta blockers. مبدئيا beta receptors exist in three distinct forms: beta 1, beta 2, and beta 3. Beta 1 receptor, located primarily in the heart, mediate cardiac activity. Beta 2, located in many organ systems, control various aspects of metabolic activity and induce smooth muscle relaxation. And beta 3 receptor induce the breakdown of fat cells and are less clinically relevant at present. ومثل ما قلنا بالبداية, beta blockers are a group of drugs that used to decrease blood pressure to certain level, treat many diseases like hypertension, angina, arrhythmia, heart failure, myocardial infarction, thyrotoxicosis, and others. Although beta blockers decrease heart rate, but it used damaged. يعني بالرغم من فائدتها بأنه هي تقلل لنا الهارت ريت بحالات مرضية معينة، ولكن الاستعمال مالتها قل. Beta blockers classification. عندنا نوعين من البيتا blockers: selective and non-selective. The selective beta blockers like atenolol, metoprolol, bisoprolol. While non-selective beta blockers like propranolol, saltalol, timolol. Some beta blockers have intrinsic sympathomimetic activity مثل oxaprenolol hydrochloride, pindolol, acebutolol, and celiprolol hydrochloride. هسه نرجع للميكانيزم of action of beta blockers. Beta blockers block beta adrenoceptors in the heart, peripheral vasculature, bronchi, pancreas, and liver. Beta blockers act as competitive inhibitors of catecholamines, exerting their effects at both central and peripheral receptors. يعني مثل ما موضح عندنا بالرسم، عندنا الميوكارديال سيل، الريسبتور سايت، بيتا بلوكرز والكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز عندنا مثل الابينفرين أو النور ابينفرين، الإفكت مالتها هو increase the heart rate and increase the blood pressure. So when we use beta blockers, we'll compete with these catecholamines and block their effect. قبل أن نبدأ نحكي على the main indication of the beta blockers، عرفنا أنه البيتا blockers as a class of medication are essential drugs and are first line treatment in many acute and chronic conditions. هسه راح نعرف ال diseases اللي راح تشتغل عليها البيتا blockers. The beta blockers are indicated and have FDA approval for the treatment of hypertension, angina, arrhythmia, heart failure, myocardial infarction, thyrotoxicosis. And the other uses of beta blockers have been used to elevate some symptom of anxiety. راح تقلل عندنا بعض أعراض القلق. And probably patient with palpitation راح يقلل عندي من الخفقان tremor and tachycardia response best. Beta blockers are also used in prophylaxis of migraine. يعني همتين راح نقدر نستخدم البيتا بلوكرز كوقاية من الصداع النصفي اللي هي الشقيقة. أيضا عندنا البيتاكزولول، ليفوبيونولول hydrochloride and timolol malate are used topically in the glaucoma.
بعد ما عرفنا the main indication of beta blocker راح نعرف هي شنو the main agent of beta blockers. There are three main type of beta blockers. راح تكون عندنا اللي هو non-selective beta blocker selective beta blocker third generation of beta blockers. عندنا 3 مجاميع من البيتا بلوكر، كل واحد راح تشتغل على مجموعة تعالج لي مجموعة من الديزيز. أول واحد راح تكون عندنا non-selective beta blockers. هاي راح تكون تشتغل اللي هو they act on all the beta receptor in your body، يعني راح تشتغل على كل البيتا بلوكر اللي موجودة بالجسم، على البيتا ريسبتور الموجودة بالجسم including beta 1 receptor اللي موجودة بالهارت والكدني سيل، والبيتا 2 ريسبتور اللي موجودة باللنج والبلاد فيسل والستومك واليوترس والمسل اند ليفر سيل. اما البيتا 3 ريسبتور اللي موجودة بالفات سيل. هاي المجموعة من النون سيلكتيف بيتا بلوكر راح تشتغل على هاي الأماكن. المثال عليها اللي راح تضم هاي المجموعة راح يكون عندنا اللي هو النادولول والأوكسبرينولول والبندولول والبروبرانولول اللي هو الاسم التجاري اللي هو الاندرال اللي هو أكثر شيء شائع من هاي المجموعة، والسوتالول. أما السلكتيف بيتا بلوكر راح تكون تشتغل على only beta 1 receptor in the heart cell، يعني هنا شغلها الرئيسي راح تشتغل على البيتا ريسبتور اللي موجودة بالهارت. مثال على الدراجز اللي موجودة من ضمن هاي المجموعة اللي هو الاسبيوتولول، اتينولول، والبيزوبرولول، والميتوبرولول. هاي الأدوية الشائعة اللي موجودة من ضمن الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. أما النوع الثالث من البيتا بلوكرز اللي هو third generation beta blockers have additional effect that help for further relax blood vessel and ease high blood pressure. هاي المجموعة من البيتا بلوكرز راح يكون عندها effect إضافي اللي راح يساعد إنه يسوي اللي هو relax بالبلاد vessel. and اللي هو the some common third generation beta blockers include carvedilol, labetalol and nebivolol. Now we will talk about the side effect of the beta blocker. The common side effect of beta blocker are gastrointestinal symptoms that include abdominal discomfort, constipation, diarrhea, nausea, and vomiting. And another side effect of beta blocker bradycardia, peripheral coldness اللي راح يصير اللي هو برودة بالأطراف أو تؤدي مرات إلى إزرقاق بالأطراف and heart failure, postural hypotension, and also cause hyperglycemia, that's mean high blood sugar in people with diabetes. Another side effect of beta blocker confusion, depression, dry eye, dry mouth, and visual impairment. And also it have a side effect on sexual dysfunction that will cause erectile dysfunction. And another side effect of beta blocker fatigue, headache, dizziness, peripheral vascular disease والرش. الرش راح تصير بالحالات اللي راح يصير بها انقطاع للبيتا بلوكر اللي هو reversible on discontinuation. And also have sleep disorder, syncope, and bronchospasm that will happen in the patient with asthma and اللي هو lung condition. السلام عليكم، وياكم مصطفى ميثم. راح اكمل البرزنتيشن مالتنا واحكي لكم على الكوشن والادفايزري ليبل. البيتا بلوكر مثل نطي بعض الامراض حتكون هي كونتراديكيتد لها. من هذه الامراض مثلا الدايابيتس، البيشنت اللي عنده سكري من ننطي البيتا بلوكر حتقلل لي الافكت مال اورال هايبوغلايسيميك ايجنت
بالإضافة إلى أنه هي حتصعد لي الجلوكوز ليفل بالدم. مرض آخر عندنا اللي هو الفيوكروموسايتوما. هذا المرض هو تيومر للغدة الدرقية. الرمدي مالته تكون انه ننطي الفا بلوكر بالبداية، تتبعها بيتا بلوكر. اذا نطينا بيتا بلوكر قبل الالفا بلوكر راح يصير عندنا هايبرتنسيف كرايسيس، وبالتأكيد هالشي ما يصير. عندنا الأسثما والobstructive airway disease. هذه الأمراض أصحابها يعانون من ضيق بالتنفس نتيجة البرونكو كونستركشن مال الايرواي. والبيتا بلوكر سواء كانت سيلكتيف او انسلكتيف هي ايضا راح تسوي البرونكو كونستركشن للايرواي، فراح تزيد الازمة على المريض. عندنا بعد البراينزمنتال انجينا. هذه النوع من الانجينا تتميز انه الكوروناري ارتري يصير بيها كونستركشن، والبيتا بلوكر هم ايضا يسوي كونستركشن، فراح تكون كونترا انديكيتد الها. والبيتا بلوكر يسوي ماسك للسيمتومز مال ديزيز مثل الدايابيتس ميليتس او الثيروتوكسيكوسيس. البيشنت من يصير عنده اعراض وياخذ بيتا بلوكر ممكن تقلل ظهور الاعراض عنده، مثل البالبيتيشن اللي هو الخفقان بالشخص اللي عنده دايابيتس. كذلك الشخص اللي عنده هايبوتنشن اكيد حتكون البيتا بلوكر كونترا انديكيتد له، لان هي اصلا تقلل الهارت ريت والكونتراكشن فورس مال الهارت. هسه نحكي على الادفايزر ليبل. البيتا بلوكر تناخذ بعد الاكل او وياه، ما تناخذ قبل الاكل، وتناخذ مرة او مرتين باليوم. واذا البيشنت فاتته في الدوز معينة وتذكرها ورا كم ساعة فممكن ياخذها للحباية بدون مشاكل، بس اذا تذكرها ويا وقت الدوز الثانية فيكتفي بحباية واحدة وبس، مو ياخذ حبايتين طبق يعني. وطبعا البيتا بلوكر هي حتكون مو حبوب قرط بحيث ياخذها البيشنت ويسوي لها كراش بالماوث قبل يسوي لها سوالوينج حتى تروح للجي اي تي وبعدين للسيركوليشن. والسيزيشن مال بيتا بلوكر ما يكون عشوائي، يكون بالتدريج حتى ما تسوي لنا كومبليكيشن. وطبعا ما يصير احد يتركها الا الدكتور هو يعطي توجيهات انه يتركها. وشكرا. أما بالنسبة the most important drug-drug interactions of beta blockers. Some drugs cannot be given together with beta blockers because of the certain side effect they cause, and they change the action of beta blockers on the heart or in the body, and they alter the absorption of the beta blockers. We have a list of drugs that cannot be used with beta blockers. هاي أدوية ما راح نقدر نستخدمها ويا البيتا بلوكرز دراج، مثل عندنا الانتي اريثميك الاميدودارون والدايسوبيراميد والليدوكاين وغيرها are predicted to increase the risk of cardiovascular side effect when given with beta blockers, selective and non-selective, so use with caution or avoid. Anti-arrhythmic البروبافينول are predicted to increase the risk of cardiovascular side effect when given with beta blockers. non-selective مثال عليها الكارتيولول، النادولول والسوتالول. أما السلكتيف الميتابرولول والنيبيفولول والبيزابرولول. أما بالنسبة لللوتيازم اللي هو calcium channel blocker are predicted to increase the risk of cardio-depression when given with beta blockers, selective and non-selective. الدولتيازم هو drug نستخدمه للإنجينا والهايبرتيشن، فيقلل لنا الهارت ريت، واحنا عندنا اوريدي البيتا بلوكرز يقللون لنا الهارت ريت، فراح يصير عندنا الكارديو ديبريشن فما راح نستخدمه. وعندنا الفيراباميل اللي هو الانترافينوس كالسيوم شانل بلوكر increase the risk of cardiovascular side effect when given with beta blockers, selective و non-selective. كذلك الفيراباميل راح نستخدمه للانجينا والهايبرتنشن، فراح يصير عندنا cardiac depression.
وعندنا الارجوت امين اللي هو vasoconstrictor when given with beta blocker predicted to increase the risk of peripheral. Another drug cannot be used with beta blockers. Rifampicin decrease the exposure to propranolol and the selective celiprolol, so monitor and adjust dose. الريفامبيسين هو عبارة عن antibiotic، ما راح نقدر نستخدمه ويا البروبانول والسيليبرولول، وأكيد يسوينا many side effects. Beta blockers, non-selective and selective, are predicted to increase the risk of hypertension and bradycardia when given with the sympathomimetic vasoconstrictors, الادرينالين والنورادرينالين أو epinephrine norepinephrine. مثل ما عرفنا انه البيتا بلوكرز تسوينا بلوك للاكشن مال ابنفرين نورابنفرين، فاكيد ما راح نقدرهم نستخدمهم سوية ويسوينا الهايبرتنشن والبراديكارديا. الدواء الأخير هو الديلوكسيتين is predicted to increase the exposure to beta blocker selective and non-selective. الديلوكسيتين هو عبارة عن antidepressant drug، ما راح نقدر نستخدمه ويا البيتا بلوكرز. These tables, Table 6 and Table 8, include a certain type of drugs that cannot be used together or they will cause a risk of something. مثلا عندنا Table 6 بيها مجموعة من الأدوية من ضمنها البيتا بلوكرز مثل الأتينولول والنادولول والبيتاكسولول وغيرها من البيتا بلوكرز، من راح نستخدمها ويا أي دواء ضمن هذا الجروب راح يسبب لنا البراديكارديا. وكذلك Table 8 any type of beta blocker mentioned ويا any other type of drug راح يسبب لنا الهايبوتنشن. Finally, recommendation of beta blocker use. Beta blockers should not be prescribed if you have low blood pressure or a slow pulse, because the further reduction in the heart rate cause dizziness and lightheadedness. لأن البيتا بلوكرز already دا يسوي decrease بالهارت ريت، فما راح نقدر نستخدمه للناس اللي عندهم slow pulse، راح يسبب لهم side effect مثل dizziness والlightheadedness. If you have asthma or a chronic obstructive pulmonary disease COPD, your doctor may not prescribe a beta blocker because it may worsen symptoms. بهاي الأمراض اللي هي الربو ما راح نقدر نستخدم البيتا بلوكر لأن ممكن يزيد لنا الأعراض. Thank you for listening.